directement du cœur d'une nation. Avec plus de 5000 années de l'histoire écrite, l'histoire d'amour durable et de l'espoir, symbole d'être civilisé et solidaire. Dans la pensée et objet. Fête de la foi, qui respecte et observe les différences dans le système de pensée. Des traditions vivantes de l'harmonie qui célèbrent être vivante et rester humaine. La Dargah à Khwaja Bakhtiar Kaki, à Mehroli en Delhi, s'occupe à platage avec des fleurs. Il est temps pour Fulwalon qui sert ou la procession des vendeurs des fleurs. Dans les eaux stagnantes, le bateau de Valamkali Serpent se lançait un jour avant de la cour. La cour des bateaux sera le point hauteur des fêtes de Onam. Le temple d'or se prépare à la veille de Dipavali, la fête de lumière. Rahman possède un champignon torero. Pour se préparer pour le grand combat au cours de Bogali Bihu, il suit toutes les traditions locales, étape par étape. Bihu est un festival d'agriculture. L'arrivée de Onapotam annonce l'arrivage de Onam. മലബാറിലെ മഹാബലിയായിരുന്ന ഓണപ്പൊട്ടൻ നീണ്ട താടി വെച്ച് മഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച് തലയിൽ കിരീടവുമായി വലിയൊരു ഓലക്കുടയുമായിട്ടാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഓണപ്പൊട്ടൻ ആ പ്രദേശത്തെ എല്ലാ വീടുകളിലും കയറി ചെല്ലും. അതിൽ ജാതിഭേദങ്ങളില്ല, മതഭേദങ്ങളില്ല. എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ഇടുന്ന പൂക്കളം, വീടുകളിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന കളികൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ഓണത്തിന് പ്രാധാന്യം. പൂക്കളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ വർണ്ണ മനോഹാരിതയും വൈവിധ്യവുമാണ്. On sait comment le dire avec les fleurs. Les pankhas floraux et marqueuses de Fulwalon qui servent sont faits dans Chandni Chowk, Delhi View. La même famille a fait ses hommages floraux pour les générations. फूलवालों की सैर एक बहुत सुंदर नाम, अंजुमन सैर गुल फरोशा। इस सैर का एक ही संदेश है, राष्ट्र एकता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
the celebration is not connected with wealth. It is connected with the aesthetics of it, with the colors of it. You can find it in any small thing. So it is not necessary to be rich in order to celebrate color. Le cinq vise à construire un sentiment de l'humanité et de l'égalité à travers un système de survie volontaire pour le Tout-Puissant. I'm Saliu, I come from New York. I came here to the Golden Temple to volunteer. I think it's a very interesting place, very interesting culture because it's inclusive. It doesn't matter what caste, culture, religion, age you come from. You're allowed to come here and celebrate and work here for free. In Punjabi, we have a a saying, "Gana de khana." And one idea of sharing is through music and through food. Point is that why do you go merely to listen to music? Of course, music is, as people say, that this is spiritual food. But spiritual food is no replication for, actual food. Whenever you sort of, congregate in a place, then you must have a sense of not just the food which comes from outside, but a food in the preparation of which there is a very certain clear stake that we are involved in bringing the food together, in cooking it, in serving it and eating it. This is a very, very big cultural sort of event at one level. Not just food, if you go there you will also find chabil. Chabil is where you get water. People are just offering you water. At times, on certain festivals you will get that water becoming sweetened water, sweetened colored water. Bogali Bihu est célébré lorsque le génière est plein. Les femmes de chaque foyer dans l'ensemble rendent ces collaborations à bas de riz délicieuses. Rice is so integral to ritual, it is so integral to festivity. How do you celebrate anything? You get together and you eat and you drink. And people would, at times people would bring food from their own houses. If there is fresh, say, jaggery, or you have made rab, or you have cooked rice in sugarcane juice, you carry it to your neighbors' houses. And sweet rice is an ingredient of all of this. Le temps festival est un régal pour tout le monde, même pour les animaux domestiques. Imaginez l'espace d'une culture qui prépare des repas spéciaux, même pour les fourmis. Un délicieux plat fabriqué à partir de riz grill, jaggery et lambeaux de noix de coco. L'agriculture espère que cela va l'aider à apprendre comment économiser la nourriture pendant des jours maigris. Dans les jours de festival, comme les jours de Diwali, de la demande alimentaire de la temps dehors étant des sommettes. Celebration can be complete only when there is a certain harmony and not when somebody is hungry or disgruntled
or doing without it. So the idea of distributing is very essential to every feast. In fact, in some cases you first distribute, you first give before you eat. The first morsel will be given to somebody else, somebody who doesn't have it. And then you will, it gives you the right to enjoy maybe after you give them. Et vie, les différences de caste, de religion, de sexe ou de foi ne détiennent aucune signification pour la langar au Harmandir Sahib. Tous sont les bienvenus pour partager la nourriture sacrée. Les bateliers arrivent sur le bateau de serpent pour le fête d'Onam massive, la Aramula Varna Sadhya. Ils ont même des sanctions spéciales à la demande alimentaire. Assez rapidement, leur demande conduira à un problème d'abandon. Ici, ils sont confrontés au défi gastronomique de rendre justice à environ 56 plats d'un seul coup. Cooked food is all God's food, is all being cooked for God, which is a much larger symbol. And as we all know that God never eats this food, but this food is eaten by everybody. And we do not know who's cooked what. And it's a big, large amount of food which is for the whole community. Cooked by all, resourced by all, and eaten by all. That's the most beautiful part of this food ceremony. En Assam, pendant Bhogali Bihu, les anciens du village sont invités à la maison pour les repas communautaires. We feel very safe when we feel that elders are around, and we like to feel that their presence allows us to do some of these things. En dehors, local ont commencé un jeu intéressant traditionnel, le Dhoop Khel. Harvest festivals are connected deeply to fertility rituals. And in these games, where you have the most agile, the sharpest shooter, all this, these would are finally, it is the male who is projecting himself as the most capable. And it could be in some way related to primordial mating games. Le temps du festival est le temps pour revivre les traditions d'une époque révolue. Temps de revoir les compétences comme Onathalu, dérivé de l'âge ancien de Kerala, l'art calorie martiale. This martial element came in not as some kind of an aggressive sort of onslaught on something, but as a self-profiling that if it comes to the crunch, then we are capable of looking after ourselves. And these became quite intimately linked up with these spaces of celebration, which were sort of larger public spaces of celebration where people will come together and their bonding will be clothes and the way sort of you look at yourself, and the bonding will be this physical sports culture.
Ce sont des espaces conçus par nos ancêtres où les gens peuvent mener leur regard au pays. C'est une question de prestige à participer et presque sublime de gagner. Rahman escorte son taureau à terrain du tournoi. Plus de 10 000 personnes dans la frénésie encouragent ces taureaux de combat. Pour eux, la plupart de l'agriculture, c'est une célébration de la domestication pour l'homme de la nature. As it is beautifully said in French that laissez-faire, laissez-passer, la mode va pas lui-même. Let it be, let it pass. The world will move on its own. So that spirit is also there in this competition, that how far you want to become the head of the community or the most powerful. There is somebody who is questioning you. And that has to be welcomed by the community and by yourself. Crépuscule s'abat sur la vieille d'Amrit, artiste de Ghatka, les arts matériaux traditionnels de Punjab affluent leurs compétences à la vieille de Deepavali. Celebrating skill, of appreciating skill, of human skill, and the magic that is there in the human skill. And I think it is one way of, at the wonder at what all a human being can do. What an ordinary human being cannot do, we see it in the performer. All these skills, all these turns, all these twirls, all these handling of swords and all that. And you are just filled with you are overwhelmed by the magic of the possibility of a human being. Le Mazar à Mehroli est prête à accueillir son hôte d'honneur de la soirée. हम इस मेले के ज़रिए पूरी दुनिया के अंदर ये संदेश देना चाहते हैं कि मज़हब से पहले मोहब्बत और देश प्रेम होना चाहिए इंसान के अंदर. Fulvalon qui sert commence par offrir un manteau de fleurs à la mazar du saint vénéré musulman. Cela découle d'une tradition qui a commencé avec la reine Mughal 200 années en arrière, dont le fils Jahangir Mirza a été banni de Delhi par le dirigeant britannique. The king and the royal family began walking. The flower sellers of Delhi said, how can the king and queen walk barefoot? So they kept on sprinkling flower petals in their path. That is the story, that is how this association came.
And contemporary records tell us that the king and the queen led the procession and the entire city walked. L'esprit de harmonie fait son chemin et foule wallon qui sert est ainsi devenu un festival populaire. Le 12e jour du festival, Muslims amènent Pankha Floron pour le temple de Yogmaya Devi, où les prêtres hindous les comblent de bénédictions. Milliers participent spontanément à cette fête de l'harmonie. La laïcité est profondément ancrée dans le système indien de la vie. Prenons le cas de Taboo, un pêcheur du Nord-Est. Bihu est son festival aussi, alors il a chronométré son crochet pour l'occasion. They go out for a community hunting. They go out for a community collection of fish or such material in Assam, in Bihu. There is community cooking, there is community eating, and then there is also community collection of the resources. Le poisson est très en demande lors de la fête de la moisson. Le poisson comme une bêtelle fait partie intégrée de l'existence de ces communautés agricoles. Chaque Assami cherche à ramener à la maison le plus grand poisson disponible sur le marché pendant ce temps. Voisins de Tabour, entre-temps, sont occupés à faire balaghar, une structure temporelle en bambou et de pelle pour le tenue de réunion de prière. I would say that the only people's festival in this country, actually the people's festivals in this country, are the harvest festivals. You don't see this kind of verve, this kind of joy in other festivals. Even if you look at the ingredients, for example, who is weaving the sari? Who is the dyer? Who is the man who prepares the meats? Who is the one who is the best tailor? Who is making the bangles? Even here there is participation cutting across communities. Pour le Sikh, l'esprit de partager et de liberté se dresse fièrement. Le 6e Guru Hargobind Singh Ji a été libéré de sa captivité au fort de Gwalior. Mais il a refusé de partir sans 52 rois hindous emprisonnés dans le même fort. Impérieur Mughal Jahangir a permis que tous les rois qui peuvent contenir le robe du groupe partir. 52 कलियों वाला चोला सिलवाकर फिर हर 52 राजाओं ने उनके साथ एक एक कली पकड़कर वो किले के दरवाजे से बाहर आए. This time
जो दरोगा जी थे नायक हरिराम, उनके मुंह से निकला कि आप तो बंदी छोड़ हैं, दाता बंदी छोड़ हैं। उनकी इस फ्रेज को वो बाकी राजाओं ने जयकारे के रूप में गायन किया, जय दाता बंदी छोड़। तब से उनकी याद में बंदी छोड़ दिवस है, हर साल ये मनाया जाता है। C'était le jour de Diwali, Guru Hargobind Singh Ji a retourné de Gwalior à Amritsar. Toute la vie était illuminée de la cahier à la maison. Tout comme le retour de Rama à Ayodhya après avoir vaincu le roi démon Ravana, qui est la raison pour laquelle les hindous célèbrent le Diwali. Retour du héros à la maison est un thème dominant dans Onam aussi. ഓണത്തിൻ്റെ ആഘോഷം എന്ന് പറയുന്ന ആണ്ടിലൊരിക്കൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ചിങ്ങമാസത്തിലെ തിരുവോണം. മാവേലി മന്നൻ്റെ വരവാ. ഉത്തരാടത്തിൻ്റെ അന്ന് വരെ രാത്രി വെളുപ്പോളം 4 ചുറ്റിനും വിളക്കുകളും കൊളുത്തി മാവേലി രാജാവ് വരും. അദ്ദേഹം വന്നാണ് നമുക്ക് ഓണം ഒരുക്കി തരുന്നത്. അതൊക്കെ ഒരു പഴയ ഒരു ചരിത്രമാണ്, നല്ലതാണ് അതൊക്കെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. Toute sa vie, Annama a attendu avec patience l'arrivage de Onam comme tout le monde en Kerala. Along with seasons, we have stories connected with the seasons, we have myths and legends, and then those are celebrated on that particular occasion through a performance. Different occasion, there is a different story to be told. For different season, for different event, there is a story will be told on that occasion. So like that, the performance, the life and the festival, they are all connected in that way. Les festivals offrent un espace à peindre unifié, ensemble harmonieux de l'humanité. C'est pourquoi au cours Onam, Kerala explore dans une immunité de couleurs. We are not just going there as ordinary people. Each one of us is going with a sense of the self. I'm presenting myself. And I'm presenting myself in a larger sort of, space where people are presenting themselves. And in presenting ourselves, we are becoming something else. So it is there in the clothes that you wear. It is in the way you sort of, make up. It is in the way you dress up. There is a certain sort of sense of not just spirituality, materiality, erotica, and shringar. Color is all over. Without color, the sense of bonding doesn't happen. The core of the festivals is this coming together where you can sort of, not just forget momentarily your own pain, but also sort of, somehow resolve to deal with it. En cas occasion est la danse coutumière Pulikali où les danseurs peignent leur corps entier. നമുക്കൊരു ആവശ്യമാണ് ഈ നാലോളം കുറച്ച് പുലിക്കളി കുറേ സാധനമൊക്കെ നല്ല കൊല്ലിടുന്നതാണ്. എല്ലാവരും എന്ന് ചേർന്നത് പുലിക്കളി. Il faut plus de 7 heures pour peindre le corps d'un danseur. Encore un autre exemple, les flotteurs vibrantes de procession à Thachamiam qui représentent diverses expressions de la culture populaire. Onam est né d'être juste un rituel de récolte pour les hindous. Aujourd'hui, c'est plus d'une représentation d'un désir ardent de rester et grandir ensemble dans la paix.
C'est le jour de Diwali. Artistes professionnels Ghatka ont pris les rues de Amritsar. Toutes les matins est réservé à la prière de la communauté à l'intérieur Belaghar. Suivi par la combustion du labyrinthe, une structure symbolique faite par le bambou et le fond. Your harvest is ready, it's dry, it's in the fields, and there are strong surface winds. At times, these strong surface winds leading to the stalks rubbing against each other led to fires, and standing crops were burned. I think that is where this ritual of appeasing fire began. That you took some bit of your harvest, some grains, some stalks, offered them to the god of fire. Idea was, please accept this, but leave my harvest alone. And whether it is Bihu or it is in Baisakhi or it is in Holi, you are offering freshly harvested grain to fire. Dans le sud, l'humeur Onam prend le relais. Politically danseurs ont commencé à déplacer dans les rues, dansant au rythme d'instruments folkloriques. പുലിക്കളിയിൽ പഴയ കാലത്ത് ആയോധന സ്വഭാവമുള്ള കായിക അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് ശരീരത്തിൻ്റെ അലങ്കാര പ്രദർശനമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പുലിക്കളി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കളിയാണ്. എല്ലാതരം കളികളുടെയും പോലെ തന്നെ അതൊരു തരം ബദൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ആവഹിക്കും. Tradition souvent prend des tours curieux dans la culture populaire comme pendant les nuits Bihu, vol et autres dans l'Assam. C'est une tradition pour jeunes villageois de voler végétal pur à partir de chambres où ils cultivent et ils utilisent pour la fête. Une tradition qui n'est toujours pas bien accueillie en particulier par les propriétaires de ce domaine. പഴയ ഓർമ്മകളെന്ന് പറയാമോ ഈ വള്ളംകളിയും ചുണ്ടൻ വള്ളം നിർമ്മാണമൊക്കെ? വള്ളങ്ങളും പഴയ കാലത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ പിള്ളേരെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ വള്ളത്തെ കയറ്റി വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചൻ വലിയ പാട്ടുകാരനും പങ്കായപ്പിടുത്തക്കാരും അങ്ങളമാരും ഒക്കെ കെങ്കേമരായിരുന്നു. അവരുടെ കൂടെ ഞങ്ങളെ കൂടെ കയറ്റും പെൺപിള്ളേർ എൻ്റെ. ഞങ്ങൾ കയറി ഇരുന്ന് പാട്ടും പാടി കളിച്ച് ചതയത്തിൻ്റെ അന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും ഒക്കത്തില്ല നിർത്തരുത് വള്ളം.
വഞ്ചിറാണി വാണിടുമ്പോൾ വഞ്ചിക്കെന്നും തിരുവോണം വഞ്ചിപ്പാട്ടും കളികളും നാട്ടിലെല്ലാവും ഓതിത്തിത്താരാതിത്തൈതകതയോ മോനെ അതെല്ലാം മറന്നുപോയി. തെക്കൻ കേരളത്തിലെ മത്സരക്കളികളിൽ ഓണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മത്സരക്കളികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വള്ളംകളി. ആറന്മുള വള്ളംകളി ഓണവുമായിട്ട് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള വള്ളംകളിയാണെന്ന് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ വള്ളംകളി. ആറന്മുള ക്ഷേത്രക്കടവിൽ നിന്ന് എ ബാച്ചിന്റെ ആദ്യ പാത how far we try to be different, we try to protest, we try to be angry on others, we terrorize others, we always break the world into we and others. There is something which is very basic, essential, physical, which will always bring us back together through these rituals, through these actions, through these communities, through these festivals. Au Nehru Bali, le président du comité Bihu inaugure l'intégration nord-est du centre, une vitrine spéciale impliquant l'unité de tous les 7 nord-est États de l'Inde. Et alors, il est temps pour un défilé communauté, une vitrine de la solidarité. Processions de roues sont un moyen approuvé de temps en Inde pour rassembler les variations locales de culture. Ressonner tambour dans les rues de Thiruvananthapuram, un casserole fusion vibrante de culture. എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും എല്ലാ ജാതി വിഭാഗങ്ങളും ഒത്തൊരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ഉത്സവം ലോകത്ത് മറ്റെല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇത്തരം ഉത്സവങ്ങളെയും പോലെ തന്നെ ഒരു പൊതു ഇടം നിർമ്മിക്കുന്നു. ഈ പൊതു ഇടം എല്ലാവർക്കും പങ്കാളിത്തമുള്ള, എല്ലാവർക്കും തുല്യതയുള്ള ഈ പൊതു ഇടങ്ങളാണ് സമുദായ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത്. The spirit of festivity belongs to everybody, and I think the more we get involved with this spirit, the more large-hearted and generous we become, and the more we receive from others also. Two, indications. If you're looking at the Hindus, for instance, Smaran and Shravan, the community is formed through these two cores. Within the Sikhs, it is Simran and Sarban. Within the Muslims, it is Sama and Zikr. The idea of looking at the other is so central. I mean, presenting yourself but looking at the other, presenting me and absorbing the other. That is what the Indian festival is. This is really the most fascinating part of the Indian festival. Les festivals et foires vont main dans la main. Ce sont des espaces à se donner à vos fantasmes. Lâchez tous vos soucis et amusez. Magie, mystère, Momo frappe l'île de Taureau, le plus grand homme sur la terre dans son trigole tombe, prête pour son public. Il s'agit de la 99e année de la ville Navgaon, le foire spécial de Bigalu Bihu.
Encore un autre début d'une longue nuit de fête. Presque tous les festivals de masse principale de Londres ont une ouverture intégrée à celui-ci. Le temps des fêtes sont les temps à montrer notre unité et notre esprit ouvert. La nuit est encore jeune. La nation, même après 5000 années d'assimilation, est encore jeune et prête pour plus.